Niga Saririka Roga Kuma Pieto Yoga so Manasika Roga Sima Piso Yoga so Yoga so Namu Namero Piotr Vare Ediga Saririka Roga Soragaro Tida Yoga Piotr Vabi Kavama Urunga Pikere Kayoga Museum Nibo, Ekuleva Pianivare, Tatdown Dolavare. Tirkavadu Gavadariha Kayoga Museum Ruye Nisachin PCG Tapsachin Kania. Diradruha Yoga Zurigo. Yunle Yunjare, Mule Mujare, Chowle Chowjare. The cookies of the yoga, Puron Tula, the Avali, Kulumian in it. But to it, Kudamu Nila Shalumia did a yoga is on Tula, a good yoga to Muro Tatula, such a yoga body. Kava Sipar Gujiriga Edelo Yoga Muso Chowni, the Bokuri, Shiga Mama Yabi body Akuya Pio body. The yoga Shantine Ni Kagwe Kuzare Ni Nene Ni Piashine Ni body. New Chabija. Chamaine Patavido, New Jajeti, Handajeti Voli, Daddy Baby, Kavadari go, Social Javare. Guki Solushi, Lobaroda Mamanari, Agila, Diamond Deo, and then you go at Yichini, Tatu Leneti. Siwa Lende Divoli teach Femiro Timangala Yoga Puri Mema Pound so Vidoli Fandija La Shiva Yoga Releve alone Lanya Chaucha Barino Kavadu Kavadari in a Chaume Sule Chausia Babe Chaulet Chautailor Suama Babe Todo Eddie Yoga Riaro The Kadiyama Joya Yoga Muriba Yoga PG Doma, the Kala, but the Yoga Suri Vagana. The yoga Sabomia, so Chelsea account it. Anika so Kuri Yoga Manasika Yoga Riga Bobida Suri Ravalitini Nene Piopa. Shin Piavome. Yesterday, the Venerable Sayadaw briefly explained that there are two types of diseases, namely the diseases of the body, sadirika roga, and diseases of the mind, in the Pali language given as manasika roga. And the Venerable Sayadaw explained, first of all, about sadirika roga, namely diseases of the body. And in the world, in the past, the world was subjected by the plague disease, and nowadays we have even some new diseases. And as human beings, as inhabitants of this globe, we are tormented by
various kinds of diseases. And people are disgusted with these diseases, and they feel, or they're also frightened with these diseases. And some of the new diseases that have arisen turn out to be incurable diseases, such as the SARS pneumonia, and these days medical specialists are giving giving medical assistance to the many people who are afraid of these various diseases. And they give instructions and prohibitions as to how to avoid these diseases, how to cure them, how to suppress them, and how to cut them off. And in this way, the health specialists provide protection to the inhabitants of this globe. Now, at our present time, people being overwhelmed by greed, lobha, hatred, dosa, and delusion, moha, as well as pride and conceit, mana, they try to overwhelm or overpower one another, especially in terms of countries. And they try to do so by making use of biochemical weapons, or in other words, weapons of mass destruction. And in order to overpower other countries, well, these weapons have to be invented, and this involves intentionally inventing weapons that are based on bacteria and or biological elements, and these then can cause horrendous diseases. Now, of course, people are afraid of diseases that are spread through biological weapons. Now, these diseases of the body, or diseases that are brought about through biological or chemical weapons, they are experienced by the human population only occasionally, so not at all times. Much more frequent are the diseases of the mind, namely manasika roga, and this will be explained today. Manasika rogaဆိုတာကလူတိုင်းရဲ့စိတ်မှာပေါ့လေအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့လေလူကျင်မှုပြီးတော့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးငုံညို့မှုမတိမိုင်မဲမှုဆိုတာပေါ့လေတွေ့မှုမပြတ်သားမှုပေါ့လေဒါတွေပေါ့မတိမိုင်မဲတဲ့သဘောတွေပါပဲဒါလူရင်းပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုပါဠိလိုကိလေသာခေါ်တာပါပဲကိလေသာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပူလောင်စေတတ်ပြမစေတတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကိလေသာမီးလို့လည်းပဲဆိုမယ်ဆိုလဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်မီးများထိရင်ပူတာပဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲမီးနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ရိုးမီးကတော့မြင်းနေရတော့အငြင်းရလွယ်ပြီမယ်လို့ကျိုးရင်ကာကွယ်ရတာလောင်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်းငြိမ့်တတ်တဲ့နီးအမျိုးမျိုးရှိနေတော့လွယ်ပြီမယ်လို့ကိုရွေးမီးကတော့အငြင်းရခက်တယ်များသောအားဖြင့်မီးကိုရှောင်တိန်တဲ့နီးကိုရွေးမီးကိုရှောင်တိန်တဲ့နီးကာကွယ်ကုစားတဲ့နီးနှိမ့်နေတဲ့နီးမီးအပြတ်ရှင်းတဲ့နီးမတိရသူကြများပါလား
Matiro Miera Lova Mi along Kaniara, Doda Mi along Kaniara, Mohami along Kaniara. Milong Misolushi Goma Milong Nari Jani, Milong Buri, Nene Lawi, Nene Pura, Yamya Lawi, Yamya Pura, Milong Buri Jani, a yeri soap Jabira body. I'm not going to see a Pimamida Jani. Pimansi that Mimi Kayan that Doago. Pira Mimi ne Shimba Sine Mimi Kayan that Doago. Pulong si that Lova Sadigo. Kilisalu cover it. Kilita mi core. Jagamiro, Doda Miro, Moa Miro. Long jumbo new body. Jangam Yaparo, Mu Piatava. Tavalu Gukala Gogo Hutavi body. Along Kaya Kama Belukaya Kanzaya the layers of the body. Since I see it, Chimmy lonely at the door. The one you don't lonely, Yanni don't lonely. Tiny don't lonely, I was laying really lonely. Quaidung Sandung Soundung Edu, Juadung Landung Charung, and a little lonely. A lonely that I got a lower apiony chili with that. Jane Chiniga Ninja Nansa tea to eat. To watch our Pitamia Yuna needed Savido. Mera lonely, Launa Mibu Nadi Pichari. To the pit. The Mirego. Jurin Kagwa Jimsi, and I use a Nila Mati. Long Lalushi, Leve, Miazo, neither than Nimishi Vene. Did I alone each other solution or take up Pulona Vabe? Lumia than I appear as you are. Tension, straight to depression of some yada one in the Milona repeated out of Adaria. Guyada, Emma Kakere. Anaribo. See that the Javio teaching say Paula, Kuku, Tati, Mu, Kuku, Mopene, to be a little Tatari, Yaiba. Gukala era di Chile. Pello Josia, Congress Ravali. Kuringa, Chite, Kayoga, Muso, de Go Satan of Chite. Say yoga, musing, Savomia, Josia, Congress. Everyone is affected by this manasika roga, namely diseases of the mind. And diseases of the mind come in the form of greed, hatred, and delusion. Wanting, desiring, hoping for certain things, and then dissatisfaction and anger, and then not knowing, bewilderment, ignorance. And this, in essence, or these mental states, in essence, in the Pali language, are known as kilesas. And kilesas are then defined as those mental states that cause burning and exhaustion to the being who is overcome by kilesa. And these kilesas are also referred to as kilesa fires, so fires of defilements. And when one touches a fire, of course, it's hot. And here the mental factors of great hatred and delusion are compared
to a fire. Now, an ordinary fire, one can prevent it. Once a fire is getting out of control, well, then it has to be extinguished. And this is somewhat relatively easy. However, in the case of the inner fires, it's much more difficult. If most people do not know the way to prevent these inner fires, to cure these inner fires, to suppress them and to cut them off. And as a result, mostly people get burned by the fire of greed, hatred, and delusion. And these fires then cause skin burns, or ordinary fire. The stronger a fire is, the greater, the more damage and suffering does it cause. And so a fire, an ordinary fire, may cause skin burns and of various degrees, and it may cause exhaustion and tiredness. Now, the kilesas, the mental defilements, are called, as we said earlier on, the fire of greed, the fire of hatred, and the fire of delusion. And this is how they're simply explained in the texts. Now, when one can experience these kilesa fires at all times. One is burning while one is walking. One is burning with these kilesa fires while standing, while sitting, while bending, stretching, and while lifting during the walking meditation, lifting, moving, and lowering. And it's only during the sleeping hours that one is spared from these kilesa fires. And the fires are also burning, and are said to be burning at the 6 sense doors at all times. And not knowing the way to extinguish these kilesa fires, one gets burned, and this is very exhausting. And as a result of this, lots and lots of social problems arise, and people end up with tension, stress, depression. In some cases, people want to commit suicide. Now, at our present time, the afflictions of the mind are by far more fearful than the afflictions of the body. မိကလောင်စာကိုလောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြံတဲ့လောင်စာဟာဖြူဖွေးပြီးတော့တန့်ရှင်းကြမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမဲညစ်ပြီးတော့ပြာမိသွေးတုံးဖြစ်ကြနေကြတာပဲသူကလောင်မြိုက်လို့ပြင်မဆင်းရဲတယ်မဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာတခါတည်းမဲညစ်ပြီးတော့ညစ်ပတ်ပြီးတော့ကြံနေကြတာပဲဒါဘလို့ကိလေသာတွေဟာညဉ့်ညမ်းကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်စိတ်ဟာရစရာမရှိတော့ညစ်ပြီးတော့ကြံနေကြတာပဲဒါမှလောဘဖြစ်တဲ့အခါလည်းပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဟာညစ်ပြီးကြံနေကြတာပဲလောင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါလည်းပဲဒေါသဖြစ်တော့လည်းပူတာပဲနောက်စိတ်ဟာညစ်ကြံနေကြတာပဲကြည်လင်ပြီးတော့ကြံမနေဘူးမိုက်မဲမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြံတဲ့စိတ်ဟာညစ်ပြီးတော့ကြံနေကြတာပဲစိတ်ဟာကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့မရှိတော့ဘူးညစ်ပတ်ပြီးတော့ညစ်ပေပြီးတော့ကြံနေတာပါပဲစိတ်ညစ်သည်ဆိုတာပေါ့လေပြောတာဒါပြောတာပါပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ညစ်ညမ်းကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်လို့လောဘအစရှိတဲ့တရားတွေကိုကိလေသာလို့တစ်မျိုးပြောထားပါတယ်
Fire has a tendency of, or nature of burning up its own fuel. And the suit that remains is surely not clean, but rather dirty and black. And ashes remain after a fire has been burned. Now the same goes for the mental defilements, for the kilesa fires. They too cause the mind, they stain the mind, they pollute the mind. So when the kilesa fire of greed arises, then it will leave behind darkness, blackness, and soot and ashes. When the kilesa fire of hatred arises, then the mind remains burned, and it too is filled with blackness and stained, and surely the mind is not pure. Now, these mental pollutants these pollutants of the mind then are called kilesas. ဘာယဟနာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အစဉ်ဟာအရတ္တမနဲ့အပြတ်ရှင်းလိုက်တာမို့လို့ပူလောင်မှုအရှင်းမရှိတော့ဘူးအပူမခံရတော့ဘူးသူတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုအရှင်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ပူလောင်မခံရတော့သူတို့စိတ်စဉ်ဟာလည်းပဲမြည်သွေးလို့ပေါ့လေညဉ့်ညမ်းသွားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအမြဲမပြတ်ဖြူစင်းနေတာအဲ့လိုညဉ့်ညမ်းတဲ့ကိလေသာတွေကအမြဲကြည်လင်းနေတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဘုရားရဟန္တာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုးရိုးနဲ့ခံမှန်းလို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထက်ပိုင်းဥပဒနာဉာဏ်ကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီခါတိပက္ခဉာဏ်မိုင်းလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ရှုစရာအာယုံလေးကလည်းတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးရှုသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးလက်ချေကောင်းပုံသဏ္ဍာန်စသည်ပညာတည်ပြောက်အဆိုပညာတည်ပြောက်ပြီးတော့ဗောလေရှုစရာလေးကလည်းတိမ်တိမ်မွေ့သဘောတက်တဲ့ရှုတာလည်းပဲတိမ်တိမ်မွေ့သဘောတက်တဲ့ဆိုတာဗောလေအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျုံရတဲ့အာယုံလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်ဆွဲဆွဲဆိုတာရှုမှတ်နေတော့ဘယ်မြတ်ဆိုတာသူတို့ထားနိုင်တယ်ဥပ္ပခါဆိုတာဗောလေဘယ်မြတ်ဆိုတာထားနိုင်တယ်ဆိုတာကမက်စီယာလောဘပစ္စယအာယုန်နဲ့တွေ့လဲမဲ့မှုမဖြစ်မျက်စီယာအာယုန်နဲ့တွေ့လဲဆက်မျက်မှုမဖြစ်အမှတ်တည်းကြီးပဲတိမ်တိမ်ဝှနဲ့ဆက်သွားနေတော့ကိလေသာအပူလောင်ပေါ့လေခံရတာမရှိဘူးတရားရှုမှတ်မှုနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုအရှိန်ကလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်အရှိန်ဟာလည်းပဲအမှန်အရှိန်ကောင်းတာကိုဇောစိတ္တိကြီးဆက်ကဖြစ်နေဆိုအရှိန်ကကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝင်ခွင့်ကိုမရဘူးဝိမြတ်ဆွဲမဲဆိုတာရှုမှတ်တဲ့တတိနဲ့တမ္ပဇိညအားကောင်းနေတော့ဗက်ပြတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမျိုးမှာယဟန္တာရဲ့စိတ်နဲ့ဘာမှမချတဲ့ကျန်ကံများကဒီလိုချီးကျူးထားပါတယ်တရားတွေအားထုတ်လို့အဲ့ဒီပိုင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာဒီလိုကိလေသာတွေကနေပြီးတော့စင်ကြယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည်လင်အေးချမ်းနေမှာပဲဆိုတာပေါ့လေခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲဘုရားယဟန္တာကိုလည်းကောင်းကောင်းကြည်ညိုတတ်ပါတယ်အဲ့လိုစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဥရပြညာမိုင်းလောက်ရောက်ရင်ပဲယုံကြည်စားပြုပါပြီအဲ့ဒီပိုင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အထူးဘာမှပြောစရာမလိုတော့
And arahants in their stream of consciousness do experience, or since they have extinguished the mental defilements, they experience no more burning. And as they don't get burned anymore, there's no resultant suffering. And thus they are not stained, their minds is not stained in any way or polluted by these mental defilements. So their mind, or the mind of an arahant, is always pure and certainly clean and clear. And it is not, for an ordinary person, it's not easy to fathom the mind of an arahant. However, when one practices this meditation, then one progresses through the different insight knowledges, and eventually ends up in the knowledge of equanimity towards formation, sankopeka jnana, then both the objects will be extremely subtle, refined, as well as the noting and observing mind. And such a meditator will be free from concepts, and a meditator will experience only the true nature of the object and see the true nature of the mind. And when the noting is quite continuous, noting and observation is quite continuous, then equanimity is established, or starts taking root in the mind. It gets more and more established in the mind. Thus the mind becomes balanced. And even though one may be experiencing some desirable object, greed will not arise. And even though one may experience some displeasing object, hatred will not arise. So the mind does not get burned by the mental defilements, but rather it is protected, and it is in this way it is protected by mindfulness, and the mindfulness then has a very good momentum at that point. And this protection of the mind is because of sati sampajanya, namely mindfulness and clear comprehension. And for such a meditator, it is not difficult to understand what the mind of an arahant is like, namely, or because at that point in the practice, namely at sankopeka jnana, the mind is like the mind of an arahant. It is pure and clear and clean. And so what a meditator will start to develop faith in the existence of arahants. And the first faith and confidence arises when a meditator experiences the knowledge of the fast arising and passing away of formations, udiyabheya jnana. And so when faith arises at that point, then of course the faith that arises at sankopeka jnana will be much stronger.
အဲဒီကကျမ်းမာရေးအသိစိတ်ဓာတ်တွေရပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပေါ့လေခုနတာတိတိကယောဂါကိုရှုံတိန်ကြတာပြီးတော့ကာကွယ်ကြတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အများဆုံးကုစားကြတာနှိမ်နှင်းကြတာပေါ့လေယောဂအမြဲပြတ်အောင်ပေါ့လေအဲ့ဒီအထိစိတ်သိပ္ပံပညာရှိနေတာညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တော့ယောဂတွေအမြဲပြတ်အောင်လည်းကြိုးစားတာအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကအမှန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂဆိုးတွေပေါ့လေပလိကယောဂတို့ဝင်းယောဂတို့ကြောက်ယောဂတို့အဆုတ်ယောဂတို့ဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီမြင့်ပြတ်ပြောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါလိုကျမ်းမာရေးလိုက်စားကြတော့လူတွေကျမ်းမာရေးသိကောင်းအသက်လက်ရှိကြတယ်ရှင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့အမှန်ဆိုးပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လို့ကာမဂုဏ်လိုက်စားမှုမှာအထိန်ချုပ်ကမရှိတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်နေတာခုအယောဂါတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာတွေပေါ့ဒါတွေကထိတ်ချုပ်တဲ့ဟာတွေမထိတ်ချုပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နေတာလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲတော်တော်ဆိုးတာပါပဲဒီမှာရှင်းရတဲ့နိုင်ငံတွေကသိမဖြစ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်များပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဟာရှောင်တဲ့အချက်တွေကိုမရှောင်လို့ကာကွယ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အများဆုံးကုစားရမယ်ဟာမကုစားဘဲနဲ့ပြစ်ထားလို့ပေါ့လေဒါတွေကိုနှိမ်နှင်းရမယ်အစားအပြတ်ရှင်းရမယ်အစားပေါ့လေစိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေဖြစ်လို့အမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူညင်တုံးတဲ့ယောဂါတွေပေါ့လေချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော်တော်များနေပါတယ်တော့ In the poor countries of our world, many people do not have access to knowledge or education, information regarding various diseases, and how to prevent these diseases, how to cure them, how to suppress and cut them off. And this is because they do not receive proper advice and guidelines, and thus many people are oppressed by these various diseases. Now, the situation is different in highly developed countries where health-related information is spread by way of talks, by way of books, and so on. And so people have a chance to get information or inform themselves, and so thus they know how to avoid, prevent, cure, suppress, and cut off these various diseases by the root. And so in such countries, diseases like cholera, smallpox, and then various other diseases are almost or have almost disappeared. And so health-conscious people are quite free from these diseases. However, in these advanced countries, people tend to, or some people tend to, lack self-discipline or restraint in terms of sexual relations, and so thus they pick up all sorts of related diseases, and this happens because they don't avoid what should be avoided, and they don't observe what should be observed. So instead of suppressing
these diseases, they indulge in them, they indulge in sexual relations, and there are many such people in the wealthy countries. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂကုသရေးကြတော့မြစ်ပြတ်ပြောက်တဲ့အထိပေါ့လေခုကဘာမှာစိတ်ပါရကူကြီးတွေတော့ပေါ်မလာသေးပါဘူးပေါ်မလာသေးတော့အနိကဆုံးကိုရဲကမာနစိကရောဂါကိုပေါ့လေရှောင်တိန်တဲ့နီးဒါလည်းမသိကြသေးဘူးကာကွယ်ကူစားတဲ့နီးဒါလည်းပဲသိမသိကြသေးဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေရှိတယ်လို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သိအာကုအမကုလို့သေးပါဘူးအာနေသွားအောင်တဖြည်းဖြည်းအာနေသွားအောင်နှိမ်နေတဲ့နီးနောက်ဆုံးအပြတ်ရှင်းတဲ့နီးပေါ့လေအခုအထိကပ္ပစိပါရကူကြီးတွေတော့မပေါ်ပေါက်သေးပါဘူးဒီမှာအဲ့တော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကဘယ်ကစသလဲလို့ဆိုတော့ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပိစ္ဆာဆိုတာပေါ့အပိစ္ဆာဆိုတာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုအပိုင်စီးကျင်တာပေါ့ရတဲ့လောဘဖြစ်သွားတာကိစ္စမရှိဘူးသူများလည်းဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ်လည်းပဲသိက္ခာမကြဘူးဆိုရင်တော်တယ်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအပိုင်စီးကျင်တဲ့စိတ်တွေကတော့တော်တော်မတရားတာပဲတော့ဒါစိတ်ပိတ်ဆရာယောဂါတွေထားတာဒီပေါ့မကျင်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ဘာကိုတတ်ချင်တာဖြတ်ချင်တာညှင်းဆဲချင်တာပါလေပြပါရခေါ်ပါတယ်ဓမ္မပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးပေးဟန်ကိုပေါ့လေမလေ့လာဘူးတော့ဘုဒ္ဓတာလည်းမရှိတော့ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးရတယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃မျိုးလုံးစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေရတတ်တယ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်မစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ဆိုးပြစ်တွေရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကမရှိတော့သိရင်ပြီးတာပဲဆိုတာပေါ့လေပြည့်စည်ရေးဝါဒဥစ္စေရဒိဋ္ဌိပေါ့လေဒါတွေလက်ကင်ထားတယ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်လည်းပဲသူကကုသိုလ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးတဏှာရှိရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဘဝစံစရာဘဝရှိမှမရှိတော့ပဲသူအနေနဲ့အမှားတွေပြုလည်းပဲခံစရာဘဝမရှိတော့အမှားတွေလည်းပဲပြုရတာပဲကောင်းတာတွေလည်းပဲရှောင်နေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့သူ့မှာကလစ်လက်ပြီးတော့နေတော့လူမှုတရားတွေလည်းချိုးတယ်ပြီးတော့လူစည်းကမ်းတွေလည်းဖောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါမှတတ်မှုခိုးမှုမိစ္ဆာဇရကာမမှုလိမ်မှုရန်တိုက်မှုကျန်ကျန်တနာပြောဆိုဆက်ဆံမှုအလကားအတိပဲရှိတဲ့စကားတွေပြောဆိုမှုဆိုတာပါလေကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကျွလွန်မှုတွေလည်းပဲလာတော့တာပါပဲထိမ့်သိမ့်မှုမရှိရင်မရှိသလောက်သူလာတော့တာပါပဲဓမ္မအဲ့ဒါတွေပါအဲ့ဒါတွေယောဂါတွေထားပြီးတော့ကုသဖို့သတိမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေဖြီးစင်းလို့အားကြီးတော့လူလည်းမပြီးသားတော့ဘူးလူလည်းပဲစိတ်မထားတတ်တော့ဘူးလူထက်လူဖြည့်ရေးအတွက်အခုလိုဥပဒနာဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့အရိယာဉာဏ်တွေလည်းမဖြစ်တော့လူထက်လူလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလူအောက်တန်းစားတွေဖြစ်သွားတာပဲတော့ဒီတော့ရိုးယောဂဖြည့်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကဝဲပြီးတော့ကျင်နာတနာကြပြီမယ်လို့အဲ့ဒီလိုထိတ်ချုံမှမသိပဲနဲ့စေယောဂမျိုးစုံခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တော့ဘယ်သူမှမတနာကြဘူးအဲ့ဒါဒီကြွားချတယ်တော့ယောဂဖြည့်စည်းရင်းပေါ်လေစိတ်ကိုယောဂဖြည့်စည်းခံရတာစေယောဂဖြည့်စည်းခံရတာဖြည့်စည်းတော့ဖြည့်စည်းတာကြီးပဲတော့အဲ့တော့အများကကျင်နာတနာတာနဲ့အကျင်နာမဲ့တာအဲ့ဒါကြွားချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိလေသာလိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စေယောဂမျိုးစုံဝင်လာတော့အဲ့ဒီဖြည့်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမပြီးသားလို့လေလူလိုစိတ်မထားတတ်လို့လူအသိဉာဏ်မရှိတော့တယ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အများကဆေးပေါ်ကြောပဲပ
ပေါက်တဲ့ဆက်ဆံတာတွေမရှိတော့ဘူးဒီမှာဥပဒေနဲ့အေးအေးယူခံပြီးတော့လူအောက်တန်းစားဖြစ်သွားတာပဲဒီမှာရိုးယောဂဖြစ်တာကတော့လူအောက်တန်းစားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာဒါကြောင့်ကိလေသာယောဂတွေဟာမာနတိကရောဂါဟာတာရိတိကရောဂါတွေအစာပေါင်းများစွာဆိုးရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးရှင်းပြတာပါတိတိရှင်းပြစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတော့ဆိုသိလောက်ပါပြီ So far, no health specialist has arisen to, show the ways to uproot the diseases of the mind. And so far, no real health specialist has arisen to show us the way, the nearest way of prevention, or the proximate way of prevention, and how to weaken and suppress these diseases or afflictions of the mind. And as an example, for instance, covetous, abhijja may arise in the mind. So this is covetousness. One may covet others' property in an illegal way. And though, and this happens only at the mental level, not yet. There's no physical transgressions as yet. And in the same way, in the mind there may arise a desire to kill, to torment, to torture, and this is vyapada. So the mind is afflicted by ill wish to, or by ill will, and then one may be further afflicted by a wrongful view, namely in the form of not knowing the benefits, not knowing that wholesome deeds lead to physical wholesome deeds lead to wholesome results, and verbal wholesome deeds also lead to wholesome results, and not understanding, not accepting that unwholesome deeds lead to unwholesome results, and also thinking that when death comes, well, everything will be over. So it's holding a view, holding on to the ucceda deity, namely the view of annihilation, the annihilation view. And a person who believes this, or believes in the annihilation, will not live a pure life. And such a person will dare to do unwholesome things, to say unwholesome things. And such a person will not refrain from forms of misconduct, and will easily break the social norms, and then commit acts of killing, stealing, sexual misconduct, and the four forms of verbal misconduct, such as false speech, and then slandering, rough speech, and indulging in meaningless talk. So, with this, transgressions by body and speech arise. Now, this is because one is oppressed by these mental defilements. And as being oppressed by them, one is no longer, a distinct human being. And furthermore, one no longer qualifies
as an outstanding human being, but rather is a human being of a low status. So a person who is oppressed by these diseases of the mind will not receive the compassion of others. People who are afflicted by physical diseases usually receive others' compassion. Not so for those who are afflicted by the diseases of the mind. They won't get others' understanding or compassion. So, in this way, one is then clearly not a human being, a true genuine human being, nor is one an outstanding human being, or a distinct human being, nor is one an outstanding human being. So the manasika roga, the diseases of the mind, are much worse than the diseases of the body. Now, the Venerable Sayadaw would have many more points to add in this connection. However, he will, or this much will have to, or he will have to make do with this much. ဤယောဂနဲ့ဆက်ပြီးတော့အပြင်ကကုဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီယောဂပိုးတွေဆိုတာသူများစီကလာတာပါပဲသူများစီကကုဆက်တာပါပဲသူများစီကကုဆက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တွင်းကအဲ့ဒီယောဂပိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အမှန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂပိုးကိုမနှိမ်နှင်းလို့အပြင်ယောဂပိုးတွေကုဆက်ရတာပါဆေးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကပဲယာကပိုးပဲယာကပိုးထိုးတော့အဲ့ဒါအတူလိုက်ပြီလို့မမှန်ကန်တဲ့လိမ့်ဆက်ဆံမှုတွေပြီးတော့မတရားလိမ့်ဆက်ဆံမှုတွေဒါတွေရှိလို့ပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒီကိုယ်ရင်းကယာကပိုးတွေကိုပေါ့လေရှောင်တိန်တဲ့နီးကာကွယ်တဲ့နီးကုစားတဲ့နီးနှိမ်နှင်းတဲ့နီးတိလို့အဲ့ဒါဒီအသုံးချတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကအိတ်ရှင်ကြီးယောဂဖို့မဖိတ်ခေါ်တော့ပါဘူးဖိတ်ခေါ်ရင်ကုဆက်ဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးမကုဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောဂလည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီယောဂတွေကိုကာကွယ်တဲ့နည်းကတော့ယာကထိန်ချုပ်တဲ့နည်းအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာအဲ့ဒီယောဂအတွက်တော့ဟောဒီသတိပ္ပံဘာဝနာတရားကအာမခံပါတယ်သူကတော့ Now the AIDS disease, or one picks up the AIDS disease from others through the HIV virus. So it is transmitted from one person to another. Now, if one indulges in, if one indulges in lust, raga, and one follows this raga virus, then this is tantamount to an invitation for or to the HIV virus, and then one will participate in all sorts of improper sexual relations. However, if one is determined to use the various forms of curing, preventing, and then suppressing and cutting off this HIV virus, then one is not extending an invitation to AIDS. And the best way
to control eight is clearly Satipatthana. And Satipatthana can give a guarantee. အဲဒီယောဂကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ယာကပိုးကကိုရင်းကယာကပိုးကသူ့ကြီးတက်တော့ဒီလောက်အာမကောင်းပါဘူးမောဟရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်မောဟဆိုတာအဲဒီယာကရဲ့အပြစ်တွေကိုမသိတာပါလေဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ဆေးသုံးရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တာလေမှန်ကန်တဲ့လိဆက်ဆံမှုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ထင်တာလေပေါ့လေအဲ့ဒါမောဟခေါ်တာပဲယာကရဲ့အပြစ်တွေကိုယာကပိုးတွေပေါ့လေအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ့လေအပြစ်ကိုမမြင်တာအကောင်းထင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမောဟပဲအဲ့ဒီမောဟအာကြီးလေဒီပိုးဟာပွားလေတွေပဲဒီပိုးပွားလေယာကလိုလိုက်ပြီးတော့ကာမယူဖြစ်လေမောဟယူဖြစ်လေအယူထပြီးတော့ဒီအယူယောဂလည်းမပြောက်တော့ဘူးတော့ဖြစ်သွားတာပဲ Now, the AIDS disease is, one is inviting the AIDS disease through the raga virus, namely the virus of lust. That this virus of lust in itself is not that strong. It becomes really strong in the connection with delusion, moha. And so not knowing the disadvantages of, for instance, not seeing the disadvantages of improper sexual relations, and then taking for good what is indeed dangerous. And so as the stronger this delusion is, the more the raga virus will propagate, and the more one will suffer from raga madness. လူတွေကကောင်းတာဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ကြတာပဲမကောင်းဘူးထင်လို့ရှိရင်မကောင်းမှမကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲသူစိတ်တရားတွေဒီတော့အသုကမေတ္တာကြီးကကောင်းမယ်ထင်လို့လုပ်ကြတာပဲတဲ့နောက်မှမကောင်းမေ့ဖြစ်တာပဲတဲ့ဒီမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာဒီတော့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှမသိတာဒါလည်းမောဟပဲမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာဒါမောဟပဲအဲ့ဒီမိုက်မဲမှုဟာအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီမှာ Not being able to discern good and bad, people think that it is good to do bad and to do things, and so whatever it is, they'll just do. And it is not that certain people, think that something is, or how to put this. When people think that it is not good to do something, then of course they won't do it. But most people think that whatever they intend to do is good, and so then they go ahead. And this is what Emperor Ashoka once expressed. And so we have two aspects here, namely not knowing what is good, and what is good and what is bad, and secondly, to take what is not good as good. And these are two forms or manifestations of ignorance or delusion, moha.
Duri Tatawari, a Jija Dukkha Bini, Manasika Roga Kore, Yoga Puri. Don't mind Quavido. Even I take Taja some shit. See the Majias of Yaga. Kagwe, Shouting and Ni. Kagwe Kuzare, Nina, Nini, Biashin and Nidi. Pitake. Kilitaga, don't see the loo. Good at the near level, don't see. By Chaviro, New Jagavare. Alone, Chandane. Luju Sogare, Kilita, Yogari. Kilita Puriguro. Tila Nebori. Pevo. Pere Soraga, Shangsha Peravori. Widamatisura, Shangsha. Dari Malobo Tamu Ko, Misazara Kamahu, Lemu, Yandamu Sadi, Dari Malobo, Savani. Era South Divido, Shao Shavido Payare. Yoga Zushida, Gusete Yoga Shidania, Wuga Shaware, Niwasu Kuma, that is Sunday bed and Nipita. Sunday bed of Mimima. She can go in the lady, call me up. To the Wago, Leve, Tika Nina, Kuzi Sio, a below dog, Kagwe social later. Goku will let Tane, to the Wago Leve, Tika on Kagwe social day. Goku Tane Suraga. The Lusoa Kono Abumuriha, Emma Yunzia Chausia County, Maconjo Leve, Yunzia Chausia County, Sura. At this age, she will Yone choked. She wrote up on the Shama Yara. Go, tail like that, the Kabja. Go, tail like that, never go to the Jesus Shiramu. Go to the Kumuno with Saint Javira in Nunya Daramu. The Petabu Gurilever go at Sogamu and Masido. They don't let that only do any Tadania. Kagwe social with up yet. The Karakama level Kujins are the Yashi. Good tea, Nare, go the level Namiorally. To the Valley Dilunisha Maves who will worry. Kujins are the Yane to the Vamatika on Kagwe social area. To the Kagwe social to the Valley Matika, we could see and shadow. Go level. Maya Aulo. Tainted me that shit. Dalilo netro county, Mabi. Either a channel of shit, Sigbain say yoga pogoro. Tila ne, Kuzabi from Yasafia Mijare. Human beings as well as other beings. Tilan is sounding pebble, no? Kuzaramo, sounding pebble. Sounding pebble, Kuzara. Beings, especially human beings, are troubled by the diseases of the mind, afflictions of the mind. And there are three parts to it. And the health expert, a health expert will give a health expert has been given three ways to overcome these certain diseases of the mind, namely by way of prevention, by way of cure, and by way of uprooting these diseases. And just like there are three grades of defilements, there are three ways of overcoming them. Now, as for the transgressive defilements which manifest by
way of physical as well as verbal wrongdoing, these are overcome through the training in morality sila. And it is, and with morality, one avoids things, one avoids certain forms of misconduct, in Pali known as virati. Namely, one avoids to kill, to steal, to indulge in wrongful speech, and to take intoxicating substances. In this way, these transgressive defilements are dispelled. တဏှာရောပြီးတော့ယောဂီတွေသဘောတူမဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်ဆက်ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်ဒီတနည်းကိုနေ့ဆိုတော့တဏှာခွဲလို့တရားနိုင်ပူကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တွန်းပါတယ် Oh, the infectious diseases have to be dispelled by avoiding them as much as possible, and to stay away from them as much as possible. Now, in the same way, one by controlling oneself, others are protected, and one sees immoral behavior as disgusting and fearful, and thus sense of moral shame and moral fearlessness is there. Very well. And then another way of reflection is out of compassion for another person. As one does not want to be hurt oneself, so others don't want to be hurt either, or harmed either. And thus one decides to protect another, and thereby one gains protection oneself. Now, it is the Buddha who has given us the way to dispel the virus through the virus and the kilesa virus through morality. And since today is Sunday, the Venerable Sayadaw would like to go half an hour longer than usual, and he hopes that the meditators do agree. So if you agree, then he'll continue for another half hour. Do you agree? A soul was so sick by saying yoga so to cook. Oh, Daddy Malo from Shao Jin. Shao never go, ma. They carry dead or a chicken they carry. To the valley coat and them ticket. The little sins I am a Terracouni Valley. Said since I let you see, Comuno Singera Twitter. Coco Ayare, Coco Timothy Wintare. Coco attended a Shalomia at a Josia, Bilkube, at a Atanua Bayado cover. Go a Julius Ogataro, 1 year, Piachi to Ragoni, attended to Zotia on it. Paulo Tino Macone, Shawama Boconi attended. Era Paranuara Bayakore, to live a Josia the Kube. Nogi Ubriga, Computer How, Chulu Mivi, so they see. Dogi Ubrin a ye car, Nisa Nisa Kare, Era Danda Bayakore, to the Josia the Kube. Kuga Sirena Yobiro, Kujidiari, Pieto. Say she did, as I say, in the body. Sirena, a say tino, erari leve young Bian Kayare, Dugudi Biakore.
ဆိုးရတယ်နောက်လာမဲ့ဆိုးရတဲ့ဘဝတွေခံရတယ်တော့အဲ့ဒါလိုကြောက်เสีย၄မျိုးကကင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းဥဒိကမကိလေသာယောဂါတွေကင်းတဲ့အတွက်ဒီယောဂါတွေပူရီကင်းသွားတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ချမ်းသာပါလဲဝိဉ္ဇဉ်ကဘာကိုလည်းပဲအခြေခံကြကြလက်တွေ့ကြကြဘယ်လောက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့When one decides not to act on these certain transgressive, or not to indulge in transgressions, which are, which are based on which are a form of the diseases of the mind, or come or grow out of the diseases of the mind, then one, with this, one's integrity and certain dignity will rise, and others will not be harmed. Now, if one continues to reflect along this line, one will feel encouraged with one's own behavior. One will realize that one is free from self-blame. No need to feel bad about anything done wrong. And if one breaks if one breaks a certain rule and commits an act of transgression, then one will have to face the censor or criticism by others in the Pali language known as Theravada.vn. And so this is another danger. Now, by committing an act of transgression, one will break a law, and one will have to face punishment by the authorities. In the Pali language, this is known as Danda. Again, this is a danger. And then when one performs things with an evil intention, one is going to reap evil results. Just like when one eats poisonous food, one will end up with negative results. So the evil results, negative results of that come from or stem from an evil intention may come in the form of rebirth in an unfavorable existence, future existence. So just to think how happy one is when one realizes how one is free from these four kinds of dangers, and also when one realizes that one is not harming, one hasn't harmed the people in one's immediate surrounding. Buddha Myaswa Alung Tadwari Hare Tuta Lenne Biyan Chayo Ma Lanjare Tia Male Chokjare Dupio Havare Tadwari the Wawa Myaswa Topiata Alung Tadwari Ma Mimi Pare Tiro Mimi Leve take the low land the low choke the low Tadwari Leve the low take Choya Lacha Mavesore Kujis Diane Tadwari Menizavane Matapshapane Panadipata Kane Sabiro Michadare. A large way Tadwari a Dota Lende Chayoma Lajare Chokjare Go the go lego chimia no red. Lurai ha go the go chimia no jada jibe. To the valley go lobe chimia no japa so we do. Go at the chango worry. Namyo the lu, Chabuguri and Mio japa so we do. Menhize Matapshaya. Shonga was a Buddha Mijaga.
Paṇḍitā can who was she did to be highly ladu, sanazation, Shamara. The Buddha has uttered or has said that all beings are afraid of the stick, and he has also said that all are afraid of death. And in saying this, the Buddha shows us the nature of human beings, and in the word all beings, we are included. Every one of us is included. And just like we ourselves are afraid of being hit, so too others are also afraid of it. Therefore, the Buddha has exhorted the beings that one should not beat or kill others. And in the same sense, the Buddha said that all are afraid of the stick and all hold their lives dear. And again, by putting oneself in another's place, so out of compassion, one then should not beat or kill others. Now, this teaching is valid not only for killing, but it also applies for the other possible transgressions. Because Mr. the Tattva Maya the Baba for Yaga Sukha Kamani Buddha ni Tattva Padmyaha. They don't get that chanda jaja, Kuchanda jada, see chanda jada, Namulu jada. Chanda is who lag a golden jada, pay them shivo, yes and them shivo. Tira Chanda jada the Puku Jin Soro. Go a cow me tilu, chanda me tilu. Chanda will shout with it and in everybody. Shanga shout with you ha. To the Wago, Chia Duka, Yao. Yes, at Nisem solution, the Boku ha. No, Bero Machanda, Mayatna, in the Sudare. Lula Chanda go, Lujin Yada, Sedo, Kuchanda. Shafui Lula Boku ha. To the Wago, Mahinzebu, solution. Tapshabidam Hinzebu, to Yabisi, by Sibidam Hinzebu. Mesazara Kama, Jubidam Hinzebu, Radi, Kolumpa, never. Lane Yabidam Hinzebu. Sati, what it was, Hinzebu solution, Edibogoa. No, Kama. Chanda Yabari, do so at it. Edo Chanda Nije de Buguriha. Chanda Ji, a jaw. Nilangu Shapuido, Chanda. Nida Tendalogy, Chanda Venema. Udama Shigan Chanda Garo Malogom Yogonari, Yuda than Shaw David of Peluci, Comuno Singere, Yinjere, Nuyane, Shigan Ijane, Launama Bubamu. Get this yapshit, that feel like a Again, the Buddha has described the nature of of beings as follows, namely, all beings like happiness or seek their own happiness, and
happiness is of two kinds, namely, the physical happiness of the body, so well-being, and happiness of the mind. And there's nobody who dislikes happiness. All seek happiness. And he who seeks for his own happiness by oppressing others, tormenting others, will not find happiness in a future existence. And therefore, therefore those who refrain from killing, refrain from tormenting others, who refrain from indulging in sexual misconduct, and who refrain from wrongful speech, will gain happiness in the future. And then furthermore, those who seek happiness by not oppressing others, and others who also desire to have happiness, those will find happiness in the next existence. And when one seeks this happiness, one should avoid any type of behavior that is inappropriate. And thus one's physical and verbal behavior will be free from flaws. It will be cultured and gentle, refined, and the mind will not be agitated but rather cool, and the behavior becomes lovable. ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံတော်လုံးလာပါပြီလူဆိုလို့ရှိရင်လူပြီးသားသွားပြီယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံယဟန်ပြီးသားသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ကြုံရတဲ့အာရုံတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့မက်ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမဲ့မှုဖြစ်တယ်မျက်ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မျက်မှုဖြစ်တယ်သင်ရှားပေါ်တဲ့အာရုံသဘောမှကိုထိတိမိမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဟုံးမပြတ်သားမှုဖြစ်တယ်စိတ်ထဲတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေသေးတာပဲတနည်းအားဖြင့်လည်းပဲကိုယ်ကြီးလက်ရောက်မကျွလွန်ပြီမဲ့လို့ကျွလွန်ကြတဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတ်ရှင်ဖြတ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါက်တတ်တာပဲသူတော်ဘာပစ္စည်းအပိုင်စီးလို့တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါက်တတ်တာပဲကိုယ်မပိုင်မဆိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေပေါ့လေအုတ်ထိန်မှုမကင်းတဲ့သမီးပြိုဇနီးဒါတွေကျွလွန်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းပေါက်တတ်တာပဲကာမပိုင်ရှိတဲ့ဇနီးကလည်းပဲအခြားယောက်ျားနဲ့လည်းဖောက်ပြန်နေတာပဲဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလိန်ညာချင်းကောက်ချင်တာပဲသူများနေတာကိုလိန်နေတယ်ကိုရိုးငယ်ပြီးတော့လိန်နေမွေးရစီဝါတောက်ရှူပြီးတော့ရမ်းကားခြင်းတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တောင်းကြမှုကိုတော့သီလကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသီလကသူကရှောင်တိတ်ပယ်နေတာပဲအကျဉ်းစားတွေကိုပဲဒီလိုအလတ်စားကိုတော့သီလဘာမှတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့သတိပဋ္ဌာန်ရတတ်နိုင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တော့ဖြစ်တိုင်းမှရှုသတိပြုပဲဒါပဲစောင့်မှုအစဉ်ထားပဲကိုယ်တွေကမြင်နိုင်ကြတဲ့နာနဲ့စားတဲ့ထီတိုင်းသိတိုင်းပေါ့လေမရှုချိန်သားကဆရာဆိုင်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုလို့ရှိရင်ရှုရအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေတော့ရှုကစားမှာဘာမှမထူးဘူးပဲလို့စိတ်ကလေးစိုက်ကြနေတာပဲတတိကလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတိမဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုကာကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကာကွယ်ရေးခေါ်တယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဒီတတိနဲ့ပဲရှုမှတ်မှုနဲ့ပဲကုစားပြရတာပဲကာကွယ်ရေးကုစားရေးကာကွယ်ရေးကုစားရေးဒီလိုလုပ်နေရတာပဲအဲ့လိုလုပ်ပါများတဲ့ခါကျတော့မှတ်ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့တော့မပြင်မှာတော့ဘူးစိတ်တည်အညီကြီးတွေကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းလာတဲ့ပူလောင်မှုကင်းတယ်နှိမ့်ဆက်မှုကင်းတယ်ညဉ့်ညမ်းမှုကင်းတယ်ပူပြီးတော့စိတ်တည်တန်ရှင်းလာတဲ့ယဉ်ကျေးလာတဲ့နုညံ့လာတဲ့ရာဂဒေါသကိလေသာတွေဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာမရှိငြိမ်သက်လာတဲ့အေးချမ်းလာတဲ့နှစ်သက်စရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီကုံဒီ
ဒီကျေးဇူးတွေလိုလိုဖြစ်လာတာပဲဓမ္မအဲ့ဒါလိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုတော့ဝိရိယတတိတမာတိခေါ်တဲ့တမာတိခန္ဓာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျင့်တရားနဲ့ပေါ့လေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ချခဲ့တယ်အခုယောဂီတွေရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒါပါပဲရှုမှတ်နေတော့တတိမဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေတတိရှိတိုင်းရှိတိုင်းတတိတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ငြိမ့်နေတာတတိကကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ထားတယ်တတိကတားထားတယ်တားထားတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေလုံချုံနေတယ်လုံချုံတော့လွတ်လပ်နေတယ်လွတ်လပ်တော့ရာဂဒေါသကိလေသာနဲ့စိတ်မှာလှုပ်ရှားတာမရှိငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ချမ်းသာရခြင်းရဲ့အရင်ကအကြောင်းနေပဲတော့Now, when one controls one's behavior, then one will be a distinct human being. In the case of a lay person or person, and in the case of a monk, one will be, or a monastic, one will be a distinct monastic. But when one encounters something enticing, something that may arise passion, then passion will surely arise. And likewise, when one comes across some unsatisfactory object, then dissatisfaction and ill will arises, and not knowing the true nature of the object, delusion arises. And so, despite of the morality and the sila that one may be practicing, these mental defilements still arise in the mind. Though one is not transgressing by body and speech, one may still be experiencing thoughts of covetousness and thoughts of wanting to commit adultery, for a man to have an affair with a woman or a woman with a man, and there may be thoughts of wanting to say or indulge in wrongful speech and to take drugs. Now, these are unruly mental states, and morality, sila, cannot do anything regarding or anything to control these unruly mental states. It is only mindfulness, sati, that works in accordance to the maxim, namely to be mindful at every arising, or to protect the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising. And this requires that one aims at the object of observation and then exerts some effort, and thus mindfulness develops, and based on the mindfulness, sati, concentration arises and deepens. And it is with mindfulness that these unruly mental states are prevented, and if they haven't arisen yet, and it is with mindfulness that these unruly mental states are cured, and one needs to alternate one needs to alternate prevention and cure. And as a result of this, the mind will be free from flaws, and thus it becomes pure, and it will be free from the burning, it will
will be free from the burning mental defilements, and thus it becomes refined, cultured, and it will no longer, or it will not be agitated by lust and hatred, and thus it is cool, and the mind becomes lovable. Now, these are the obsessive defilements in the Pali language known as pariyutthana kilesas that need to be prevented through the foundations of mindfulness satipatthana. And with every noting, with every moment of observation, these mental defilements will be suppressed, and as such the mind will be pure, and or as such the mind will be protected, and when the mind is protected, their security will be there, and when security is there, the mind will be free from the bondage of the defilements, the unruly defilements, and thus the mind will be in a peaceful state. And this peaceful state then is the basis for genuine happiness. ကိုယ်ရောကဖြစ်မှကုသရတာတဲ့မဖြစ်ခင်ကနှီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရတာကောင်းတယ်မိလည်းပဲကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်အနိုင်ယူရတယ်ယောဂဖြစ်လာရင်ကုစားရတယ်မိလောင်ရင်ငြိမ့်တတ်ရတယ်ဒါလိုပါပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုတတိနဲ့ကျိုးကာကွယ်ရတယ်ဖြစ်လာရင်ငြိမ့်တတ်ရတယ်ကုစားရတယ်ဒီတော့တမာတိဆိုင်ရာအပိုင်းကတော့ခြေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုတားတာနဲ့ဒီမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာနဲ့တားတာဒါလောက်ပဲရှိတယ်ကိလေသာမျိုးမပြတ်သေးဘူးယောဂမျိုးမပြတ်သေးဘူးယောဂမျိုးပြတ်ဖို့ဆိုတာကနှိမ့်နှင်းရေးနဲ့ပပျောက်ရေးပေါ့လေအပြတ်ရှင်းရေးဒါလို့နေသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အသိပညာပဲယုံနာနေပိုက်ခြားသိရမယ်ယုံနာကြောင်းကျိုးသိရမယ်ကြောင်းကျိုးစက်တွေကိုမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာပေါ့လေရှင်းရဆုံးဥပဒနာဉာဏ်นี่ဖြစ်ရမယ်ဥပဒနာဉာဏ်นี่အစဉ်စဉ်ဖြစ်ရမယ်အခြေခံစာပြီးဥပဒနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီငကောမဟုတ်တာဒီစွဲထားတာအစွဲတွေကျွတ်သွားတယ်အသိဉာဏ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်ရှိတစ်ချက်ကျွတ်သွားတယ်မျိုးပါပြတ်သွားတယ်အဲနောက်ဆုံးဥပဒနာဉာဏ်นี่ကျက်သွားတယ်မျိုးတွေပြတ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်တိုးတော့ပြတ်တာကအချိန်ပိုင်းပြတ်တာတော့အချိန်ပိုင်းလေးလောက်ပြတ်တာပဲအချိန်ပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှိမ့်နေနေတာပဲဥပဒနာကနှိမ့်နေလို့အားရပြီဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမက်ကအပြတ်ရှင်းလိုက်တော့တာပဲဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာဥပဒနာညာမညာဖြစ်လို့ရှိတာပြတ်ရှင်းလိုက်တာပဲဒီမှာအဲ့တော့နှိမ့်နေရေးပပျောက်ရေးပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်အပြတ်ရှင်းရေးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအပိုင်းလေးလိုးလာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုပညာခန္ဓာပေါ့လေပညာသိက္ခာနဲ့လားသူကအပြတ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအပြတ်ရှင်းတဲ့နေနေအပြတ်ရှင်းတဲ့ရှေ့ကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအခုယောဂီတွေတရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ယုံနာနေသိလာတာယုံနာကြောင်းကျိုးတွေသိလာတာမမြဲပုံဆင်းရဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံတွေသိလာတာပေါ့အတိလေးတွေသိလာတော့ဖြစ်လာတော့လူကမသိလို့အစွဲလန်းနေရှိကြတာတွေကတဖြည်းဖြည်းအချိန်ပိုင်းမျိုးပြတ်သွားတယ်သူတို့နှိမ့်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားအားနဲ့အောင်လို့ဖြစ်သွားတာတမဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကိုအားနေသွားပြီအဲ့ဒီအားနေတဲ့ခါမှာအရိယာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအထူးသဖြင့်အရိယာမဉ္ဇဉ်ကကိလေသာကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်တာပဲတတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလပရပရမတ္တဆိုတာပဲပြန်လာမရှိပြန်ရှင်းလိုက်တာပြီးတော့အောက်တန်းကျစီတတ်တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးလောဘဒေါသမောဟတွေအပါယကမဏိယတွေအပြတ်ရှင်းလိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒီအပြတ်ရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သောတပန်မှာတတ်မှုကျွလွန်တာခိုးမှုကျွလွန်တာမိစ္ဆာစရကမမှုကျွလွန်တာစသည်ပေါ့လေကျန်တဲ့နေဟာတွေဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာဥပဒနာပညာနဲ့အရိယပညာဖြစ်တဲ့အတွက်
yare a Joseph or Joladi Baba. The Piogenaro Sayogari Sayoga Shaunte Kawe Kuzai Nini Piachi and Savido Kavaloga Yima Miaswavia the Suve she there. The Boguri Bruma down, you know. The Miaswavia Soma Ora time on the Chintoni Jada Poguria. The Ladwari Pina Chintiano was a cigar pala, a jan and a kilitari. Shaunting Penijara Kawe Kuza Penijara, I think any Pita Kamaleve Ane or Nini Penijara, no Riam Pidolici, Piacine Pentija Papa. Below winter Ayasia Congress Rabodi. Elu Mundazia. Kaunet Tiari Atoluboli, and there's the Metro Yashi Vido. Was a cigar parlare, even a Josia Gona Kilidarigo. A chia alla Nukilidarigo. Shonde Penajabazi Kawe Kuzavido Penajabazi. Whether Anyani, a season Pivido, Nini Penajabazi. And there's the Metro Yashi Vido, Josia Aconzo. Outdanza Kilidarego, a Piacina Jabazil, Taitoin and Dinidia Sondalibare. It is good to prevent the diseases that may arise in one's body. Just like it is good to prevent a fire and before it breaks out, and once it has broken out, then of course it has to be extinguished. Now in the same way, when the mental defilements, the kilesas arise, they should be prevented before they arise, and once they've arisen, they should be cured. Now, as for concentration, with concentration one can only prevent these mental defilements from arising, prevent or suppress them, but one cannot cut them off for good. And in order to cut them off, wisdom is required, or cutting of the defilements is done with wisdom panya. And panya here meaning the knowledge of discerning mind and matter, and then the knowledge of discerning cause and effect, and then the comprehension of the three universal characteristics of impermanence and unsatisfactoriness and the non-self nature of all phenomena. And with that, one gets rid of beliefs that one, wrongful beliefs that one may have held on to earlier on. Now, with every insight knowledge, every jnana gained, another belief or a wrongful belief will be cut off on a temporary basis. Now, when the Vipassana insight knowledges gain in strength, then one will be able to suppress and cut off the defilements on a temporary basis. So there are two parts here. And the Buddha has given the way to do this. Namely, the meditators, when they practice, come to know the distinction between mind and matter, and also they see the distinction between the cause and effect, and they understand anicca, dukkha, and anatta. And gradually they let go of wrongful beliefs. And then when these wrongful beliefs become quite weak, then it is with the attainment of the noble path, Ariya Magga Jnana, that one cuts off the three
the three fetters, namely the fetter of Sakaya deity. This is the wrongful belief in a personality, existence of a personality. Then secondly, the Vicikecha, namely skeptical doubts. And thirdly, Silamata Paramata, the wrongful belief that with rites and rituals one can attain the Dhamma. And furthermore, with the attainment of the first path, one cuts off the defilements that lead to a state of loss, appaya gamaniya kilesas in the Pali language. At that point, there won't be any more transgressions of the 5 precepts. So there's no more killing, stealing, indulging in sexual misconduct, and indulging in wrongful speech, and taking intoxicants. And these are the benefits to be gained from the practice. And with this, in this way, the Buddha has given us 3 ways to overcome or to deal with the diseases of the mind, namely by avoiding them, and dispelling them through avoidance, then dispelling them through suppression, and finally by preventing or dispelling them through cutting off. And the yogis dispel the defilements by avoiding them through morality, and so then they dispel them through suppression or through concentration, and finally these defilements are cut off through wisdom. Now, how good this is. And so one is cutting off the mental defilements that one has accumulated over many existences, and through prevention and cure, and the Venerable Sayadaw hopes or wishes that may you be able to gain at least one path and fruition knowledge, and thereby cut off for good the lowest 3 grade or 3 defilements. And this is it for today. Sadhu, sadhu.